called us to be part of the kingdom. kugira ngo duhamagare tuze tuba igice kimwe ku bwami bw'Imana. It doesn't matter the number. Ntabwo Imana yitaye ku mubare. What matters is a prepared heart. Icyo Imana yitayeho ni umutima utunganye witeguye kwakira. And he says in his word, I'm looking for one man. Nanone ikavuga mu ijambo ryayo ngo ndashakisha umuntu umwe. Only one man. Umuntu umwe ndashaka umuntu umwe. That can say yes Lord. Wavuga ngo yego mwami. Hallelujah. Amen. And I believe you and me. Kandi izera wowe nanjye. We are the people that God wants to speak to. Turi abantu b'Imana ishaka kuvugana natwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As our pastor said, Nkuko pastor wacu yavuze. by the way, I guess you know me. You know us. Ndatekereza ko munzi mwese. We don't have to introduce ourselves. Ntabwo binsaba kumwongera kubibwira Because nyamurazi. you're already at home. Kuko ndi mu rugo rwose. Amen. Hallelujah. Amen. As you know that we were here Nkuko mwari mubizi ko twari turi aha ngaha ushize. and then we went to Kigali. Twagiye i Kigali. There were so many missions. Twagize akazi kenshi. There were so many invitations Twagizwe kuduhamagara no kudutumira kwinshi. that we did not respond to. Bimwe nta nubwo twashoboye kubikora ibyo badutumiyemo. But while I was praying, Ariko ndimo gusenga. the Lord showed me Imana yaranyeretse that I should go back where I was before. ngo ngaruke aho nabanje mbere. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And this is what I saw in the dream. Iki nicyo nabonye mu nzozi rero. I believe it was an angel of the Lord. Ndizera yuko yari marayika w'Imana. Because someone was standing and telling me to go back. Kuko umuntu yari ahagaze arambwira gusubira inyuma aho And natangiye. for me, I answered this person. Noneho nsubiza uwo muntu. I said, where is Mutala? None se Mutara n'ubu ni hehe? Hallelujah. Tarumira ni hehe? Hallelujah. Amen. And he was explaining to me Ubwo yarimo ansobanura rero where Mutala is. Mutara uwanyu. And of course, immediately I knew the Spirit of the Lord wanted us to come back. Muri ako kanya menya neza umwuka w'Imana yanyemeza yuko ari ukugaruka hano. If you remember, Niba mwibuka neza, I had actually, the pastor had asked me about coming back and I said no. pastor yambwiye ati tuzasubire ndamubwira noya. Niba mwibuka neza ukuntu babiza. But God wants us to come back. Ariko Imana yashatse ko tugaruka. Hallelujah. So my prayer Weri sengesho ryanyu. and my heart desire Kandi icyo umutima wanyu ushaka is for us to do what God wants, not what we want. ni ukugira ngo dukore icyo Imana ishaka ko dukora atari igihe twebwe icyo dushaka ko dukora. But sometimes, beloved, Ariko rimwe na rimwe inshuti zanyu what God wants icyo Imana ishaka is a mystery to us. ni ibanga kuri twebwe. It takes us time to understand what it is. Bisaba umwanya munini kugira ngo dusobanukirwe iryo banga ry'idushaka kumenya. Hallelujah. Amen. So that's why we see ourselves few. Niyo mpamvu twisanga turi bake. Because this is beyond man's doing. Ko ibi birenze ibyo umuntu akora. Hallelujah. Amen. But out of this, Ko kunyura muri ibi I know that God is doing something. ndizera ko mighty. Imana hari icyo ikora gikomeye cyane. And I really want to appreciate God for the pastors. Mu by'ukuri ndabashimira pasiteri. I know it's not easy to leave your ministries. Ntabwo byoroshye ndabizi ko biborohera kureka umurimo mwakoraga mu muze. It's only by the grace of Mu God. by'ukuri ni ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. But I believe God is going to speak to us. Ariko ndizera Imana ikigiye kuvugana natwe. Hallelujah. I believe it with all my heart. Ndabyizera n'umutima wanjye wose. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So I want to share, Ubu rero ndashaka gusangira namwe. or I want to repeat a bit Cyangwa ndashaka gusubiramo gatoya the words that we have been sharing. bya bindi twasangiye ubushize. And from there, I will go to what God is saying now. Kandi nanone tuva aho ngaho turashobora kuvuga neza icyo Imana ishaka uyu Because munsi. sometimes we forget, Kuko rimwe na rimwe hari igihe twibagirwa, and sometimes we hear, but we leave them there. rimwe na rimwe tukabyumva tukahita aho ngaho mu ntebe. But part of what God is speaking now, Ariko kimwe mu cy'Imana ivuga uyu munsi, which I feel God is really pointing to, icyo numva Imana itunga urutoki cyane, is the establishment of what God tells us to do. ni ugukomeza icyo Imana itubwira gukora. It's not just hearing and go, Ntabwo ari ukucyumva ngo tugende gusa, but it's to establish it. ahubwo ni ukugikomeza. Muze urumva
muze urumva cyangwa wigira imbere hanga urabyumva neza. Hallelujah. I feel this is what God is insisting on. Iki ni kimana ishaka kugira ngo dukomeze cyane tucyemeze. And I believe it is for Matimba. Kandi ndakizera yuko ari kimari cya Matimba. Imana ishaka gukomeza Matimba. The establishment irashaka gukomeza kugira ngo ibintu byo dukora bikomere. Of what God is telling us. Kugira ngo irashaka gukomeza ikimana ishaka kudukora kitubwira. Hallelujah. Amen. We shared last time. Mu gihe gishize twasangiye I talked about the visitation of God. tuvuga kugendererwa n'Imana. That this is what God wants to do. Iki ni kimana ishaka kudukora. To visit his people. Irabana ishaka gukora mu bantu bayo kubasura. To live among his people. Kongera kubagenderera ikabana nabo. To see that the glory of God is in the midst of his people. Kureba ko icyubahiro cyayo kiri mu bana bayo kigendera muri bo. But what he told me ariko icyo yambwiye was that before my glory comes, ngo mbere ko icyubahiro cyane kiza there must be true worship. hagomba kubaho kuramya kukuri. Establishing true worship. Gukomeza kuramya kukuri So kugakomera. last time we shared the establishment of true Bushize worship. twavuze gusana kuramya nyako. And we shared about John 4:23 to 24. Dusoma Yohana 4:23-24. We shared about Romans 12. Dusangira none Abaroma 12. We also shared about 1 Kings Dusangira none bami ba mbere 18 from verse 30. cyo gukomeza kugira gutanya We 30 saw cyo Prophet Elijah twabonye umuhanuzi Eliya repairing the altar. asana igicaniro. Hallelujah. Amen. And then that was true worship. Then I kwari kuramya kukuri. talked about through this true worship kunyura muri ubu kuramya kukuri cyangwa gusenga kukuri is what is going to attract the glory of God. nicyo kigiye gukura icyubahiro cy'Imana kikaza. Hallelujah. Amen. And I said God is rising that generation. ndavuga ngo Imana igiye kuzamura ikinyejana kimeze gutyo. And I believe we are the generation kandi ndibaza yuko ndabyizera yuko twari icyo kinyejana that He's going to use to establish true igiye worship gukomeza ikatushoboza kuramya by'ukuri for Him to come and dwell kugira amidst ngo His ikunde ibe muri twebwe iture muri twebwe ibe muri twebwe. Hallelujah. Amen. And the third one ikintu cya gatatu was about the readiness cyari gutunganya kwitegura of the bride of Christ. umugeni wa Kristo. Hallelujah. Amen. We shared about Revelation 19:7. twasomye byayishuwe 19. We talked about Ephesians chapter 5 verse tuvuga mu Efeso 27 on up to 31. 27-31. We also saw Revelation twanasomye nanone 22:17. ibyayishuwe 22-17. All those scriptures ibyo byanditswe byose were showing us how the bride of Christ should be ready byatwerekaga uburyo umugeni wa Kristo agomba kwitegura and how the bride should be spotless and without a wrinkle, kandi ko umugeni wa Kristo agomba kuba adafite ikizinga cyangwa umunkanyari, and how the bride and the Spirit of God are going to work hand in hand to prepare for the coming of the kandi Lord. uburyo umwuka w'Imana agiye gukorana n'umugeni wa Kristo kugira ngo bikore neza kugira ngo Yesu unako umugeni wa Kristo yitegure kwakira umukwe. So we explained that this is why this time we are in is the preparation of the church. Niyo mpamvu rero twasobanuye ko iki gihe turimo ari igihe cyo kwitegura nk'itorero, Preparing ourselves for His visitation. kwitegura kugendererwa And nk'itorero. we talked that the visitation of God kandi twavuze ngo kugendererwa kw'Imana will start with an individual. bigomba gutangira n'umuntu ku giti cye, It will begin from you yourself. biratangirana nawe ku giti You cyawe. will be visited and experience the visitation. niwo ugomba gusurwa n'Imana ikakugenderera Your ukabyiyumva, home will be visited urugo rwawe rukagendererwa. before the church is visited because itorero you are the church. ritaragendererwa ugomba kugendererwa kuko niwe torero rya mbere rizazezwa. Hallelujah. The church is not a building. itorero ntabwo ari inyubako gusa, The church is our heart. itorero ni imitima yacu. So when our hearts are ready ubwo rero imitima yacu iyo yiteguye and they are full of the presence of kandi God, yuzuye kubaho kw'Imana, and then we come and gather together, tukaza tugateranira hamwe hano, the presence of God becomes a reality. kubaho kw'Imana kuragaragara ku mugaragaro. Jesus becomes real. Yesu agaragara ku mugaragaro. And this is the desire of the Father iki nicyo cyifuzo cya papa concerning the bride of His Son.
icyifuzo cya papa ku mugeni wa Kristo, Der Wunsch des Vaters. icyifuzo cya papa ku mugeni wa muhungu we. I cannot tell you Ntabwo nakubwira how much I'm so humble, uburyo nciye bugufi cyane how sinabisobanura, much I feel my heart so broken. uburyo numva umutima wanjye uvunaguritse umenaguritse muri ibi. Because today Kuko uyu munsi I felt God talking to me ndumva Imana imbwira ngo Das Gott mir about the establishment of His kingdom. gukomeza ubwami bwayo burakomeye. seines Hallelujah. Amen. The kingdom of God, Ubwami bw'Imana, the foundation of the kingdom of God itangiriro ry'ubwami bw'Imana is righteousness. ni ugukiranuka. The government Ugukiranuka k'ubwami bwayo, is righteousness. ubutegetsi bwayo ni ugukiranuka kwayo. We are going to go into scriptures Tugiye kujya mu byanditswe and see what God is speaking to us. turebe icyo Imana ivugana natwe. And before I go further, Kandi ntarajya kure, I want to talk about the bridal, the priestly bride. ndashaka kuvuga ku mutambyi w'umugeni wa Priester Kristo. Braut sprechen. Amen. Amen. Ubutambyi bw'umugeni wa Kristo. Priestly bride. Ubutambyi bw'umugeni wa Kristo. You are the priestly bride Uri umutambyi w'umugeni Priesterliche Braut. of the end time church. w'igihe cya nyuma cy'itorero. Beloved, Nshuti, there is too much deception hari ibinyoma byinshi byaje and it will increase. kandi bizakomeza. Darkness is increasing. Umwijima uriyongera cyane, Many things are happening. ibintu byinshi biraba, Viele Dinge geschehen. But who is the faithful servant? ariko ukiranutse cyangwa umwizere, umukozi w'Imana mwizerwa ninde? Many things are going to make us busy. Ibintu byinshi bigiye kuduhindura ko duhuza cyane, ko dufite The akazi kenshi. world is making us so busy Isi iratubwira ko dufite akazi kenshi, So sehr. that we no longer have any other time ikatwereka ko nta gahe na gato dufite ko kugira, for the Lord. ko gahe na gato ko dufite k'Imana. These are the days we are in. Iyi niyo minsi turimo rero murayireba munsi. There is nothing that should shock us. Nta kintu na kimwe kidukanga muri twebwe, Verwundern. Ntagikwiye kudutinyisha nta kintu na kimwe gikwiye kudutinyisha, kuko hari byinshi biza kuza birenze n'ibyo tubona. because there are many things that are coming more than what you see today. But this is why God is speaking to you and me. Ariko iki nicyo Imana ivugana nawe nanjye. I want you to be ready. Irashaka ko twitegura, I want you to be watchful. irashaka ko tuba maso, I want you to be courageous. irashaka ko dukomera, I want you to be strong. irashaka ko dukomerera kimwe. But I want you to be so righteous. Ndagira ngo nawe ukiranukire kimwe. Our power Imbaraga zacu is not in our knowing. ntago ziri mu kumenya kwacu, Our power ntago imbaraga zacu, is through the Holy Spirit. imbaraga zacu ziri mu kunyura mu mwuka wera. Hallelujah. Amen. It's through the Holy Ni Spirit. ukunyura mu mwuka wera niho dufite imbaraga gusa. In Romans 14, Abaroma 17, 14:17 akavuga someone ngo, can read for us. akagira urwadusomera Roma 14:17. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. 14 17. 14, 17. aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka we. Amen. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Hallelujah. The kingdom of God Ubwami bw'Imana is righteousness gukiranuka and peace and joy n'amahoro n'igishimo in the Spirit of God. mu mwuka wera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So this blindly priest, Ubwo rero ubutambyi bw'umugeni, or which I can call priestly blind, cyangwa icyo nakwita umugeni w'umutambyi, are these the people aba nibo bantu that God is going to use to establish His righteousness? Imana igiye gukoresha kugira ngo bakomeze gukiranuka kwayo. Wird uns eine Gerechtigkeit aufzurichten. We cannot build righteousness Ntabwo twakubaka ubukiranutsi or the kingdom of cyangwa God, ubwami bw'Imana, of which we see that it's righteousness, cyangwa ubwo tureba ko bukiranutse without us ourselves tudafite twebwe ubwacu walking righteous before the Lord. kugendera mu bukiranutsi n'Imana, kugendana n'Imana mu gukiranuka.
Hallelujah. ntabwo wabyubaga ngo bikomere ibyo. Who we are, Abo turi bo, what we manifest, icyo tugaragaza is what happens around us. nicyo kiba aho tuzengurutse. Aba tuzengurutse nicyo babona, nicyo kinahaba. We get to the point? Turacyumvise neza, Subiramo neza. subiramo neza. katugisubiremo. Abo turi bo, uko tugaragara nibyo biba ku bantu batuzengurutse aho tuba turi. Nizo ngaruka zi. cyangwa se n'ibyo babona. Aha, icyo turi cyo uko batubona nibyo biba muri rusange mu bantu rusange. Let me explain it. Kandi sobanura none. Hallelujah. Amen. If we are living righteous Niba tubaho dukiranutse, and we are walking righteous before God, tugenda dukiranutse imbere y'Imana, even where we are, naho turi righteousness shall be established. gukiranuka kurakomezwa, kugakomerera ahantu turi. The kingdom of God Kurakomezwa. Ubwami bw'Imana will be established through your life. buzakomezwa mu buzima bwawe. Durch dein Leben. It has to begin with us. Bugomba gutangirira muri twe bugakomerera muri wowe. Hallelujah. Amen. We are the ones to shine Jesus. Nitwe tugomba kurabagiranisha Kristo. We are the ones to make the kingdom of God manifest. Nitwe tugomba kugaragaza ubwami bw'Imana bukagaragara But it kugaragara. has to come out of us. Ariko biva muri twebwe imbere iriya icyo nicyo bivamo bikagaragara. Hallelujah. Amen. I don't know, but that is very powerful. Simbizi ariko icyo ni ikintu gikomeye cyane. To me, I feel it's very powerful. Hanjye numva gikomeye cyane kandi ko biri. Kirakomeye cyane. The Lord told me Imana yambwiye that you cry for people to live a righteous life nguraririra abantu kugira ngo babeho mu buzima bukiranutse or to come into the kingdom of God. cyangwa kuza mu bwami bw'Imana. But my people Ariko abantu banjye are not living a righteous life. ntabwo babaho mu buzima bukiranutse. Ntabwo babayeho. Ntabwo babayeho mu buzima Ntabwo bukiranutse. tugaragaje ubwami We are not bw'Imana. manifesting the kingdom of Kandi God. bugomba kuva muri twe. It must come from us. Hallelujah. Amen. The kingdom of God, Ubwami bw'Imana, righteousness, gukiranuka is the foundation niryo tangiriro, of the throne of God. niryo fondasiyo y'intebe Grundlage des y'Imana. Thrones Gottes. Wow. Hallelujah. Amen. So what is God saying? N'iki cy'Imana ivuga? He wants righteousness among his people. Irashaka gukiranuka mu bantu bayo. Mu bantu And bayo. when it is within us, Kandi ko gukiranuka ni kuba muri twebwe it will affect buzafata our neighbors. abaturanyi bacu. Hallelujah. Amen. Gerechtigkeit in There is uns, die something plötzlich das powerful. Hari ikintu gikomeye cyane gifite imbaraga. There's something mighty Ikintu gikomeye in the church of God. mu itorero rya Kristo. Es gibt etwas Vollmächtiges. Hallelujah. Amen. I believe that's the government of God. Ndibaza yuko ubwo ari bwo butegetsi The bw'Imana. church Itorero is the government of God. nibwo butegetsi Kirche bw'Imana. ist Gottes Regierung. And its foundation should be righteousness. Kandi itangiro cyangwa fondasiyo yaryo y'ubwo butegetsi ni ugukiranuka. So what God is speaking to this priestly bride, Ubwo rero icyo Imana ivuga n'umugeni w'umutambyi who is you and me, ari wowe nanjye, is to manifest ni ukugaragaza Kristo through Yesu our lives. kunyura muri wowe mu buzima bwawe. My dear pastors, Inshuti zanjye bapasiteri, God wants this to be established in your lives, Imana ashaka ko ibintu bikomera bigakomezwa muri wowe, in your home, mu rugo rwawe, in your church. no mu itorero ryawe. In euren Häusern und in euren Kirchen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He's not going to have us Ntabwo Imana izatugira gutya gusa that we are there, ngo tubaho ngaho tubaho gusa, but people around us n'abantu batuzengurutse are still living in sin. bakiba mu byaha. Ngo twe twirinde dukiranuka ariko abantu ngo dufite babe mu kiranuka. So what he's saying Ariko ikirimo kuvuga ni is that what is in you ngo ikiri muri wowe is a magnet, kibe rukuruzi, is a magnet kibe rukuruzi, that through you it will change people. kunyura muri wowe gikuru gihindura abantu benshi. Ariko ubu, Dich werden andere verändert werden. aha hari umwijima ugashyiraho itara
Where there is darkness, hariho umwijima wasigara. when you put light in darkness, can you find any darkness there? No. Das Licht in der Finsternis anzulösen. Ist die No. Finsternis dann noch da? Everything will be light. Ibintu byose nihaba umucyo bizaba umucyo. Hallelujah. Amen. So umucyo uri muri wowe nanjye The light is in you and me. ushoboye guhindura abantu bakuzengurutse. It can change the people who are surrounded. Hallelujah. Amen. So I feel this is our responsibility, and God is speaking to us. Ndumva rero ibi ngibi ari inshingano zacu kandi Imana iratubwira ngo As stewards of His word, iratubwira nk'abagaragu of His word, b'ijambo ryayo, Leiter seines Wortes. that there is a level where He wants us. nk'ibisonga by'ijambo ryayo kugira ngo tugire urwego tugeraho rurenze uko rwari dufite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He is insisting on this irimo irabyitaho cyane, irabyihanangiriza cyane mu twebwe, because He knows what is happening. kuko izi ikintu kirimo kubaho. Was geschieht. But if there are few people ubwo niba hari abantu bakeya who are so determined biyemeje to take this life of Jesus ko bagiye gutwara buno buzima bwa Kristo and manifest it, bakabugaragaza hanze, sich auswirkt. then they will see His glory. bazabona icyubahiro cy'Imana. And this life of Jesus, rero ubuzima bwa Kristo Yesu it's not only making it known by speaking, ntabwo buzagaragara mu kubuvuga gusa, by living it. ariko kubaho muri bwo, so ku magambo gusa, aho kubaho mu bikorwa muri bwo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May God help us, Imana idufashe mu by'ukuri, because to me it was really breaking my kuko heart, muri jyewe numva bivuna mu mutima wanjye, because I felt the bigness of it kuko ndumva ubunini bwabyo ukuntu bikomeye and the responsibility that God is giving to us. n'icyo bidusaba gukora, Verantwortung, die Gott uns iby'Imana iduha gukora. And I believe everyone that is here, kandi nizera ko umuntu wese uri aha, glaube, dass that jeder, is der your hier ist, responsibility. iyo das ni ist inshingano yawe ugomba gukora. jeder hier ist. Hallelujah. Amen. We are in the times ubu turi mu bihe where evil shall increase, turi mu bihe by'ibyaha byiyongera, ibibi the byiyongera, wickedness, ububi bwinshi bukiyongera, but also those who are righteous will continue to ariko nanone abakiranutsi nabo bageze mu bihe byo kwiyongera ubukiranutsi cyane, nk'uko aba biyongera cyane, because you are being righteous kuko kubaho umukiranutsi is what will bring the glory of God. nibyo bizazana icyubahiro cy'Imana kikaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When we talk about the establishing the true worship, tuvuga ku bijyanye no gukomeza kuramya by'ukuri, there are people in the Bible that challenge my life so much. hari abantu muri Bibiliya by'ukuri bahinduza ubuzima bwanjye. There is like King Asa, hari umwami witwa Asa, I think it's First Samuel. Samweli ngira ngo wa mbere, 1. Samuel. Second Chronicles 15, 1 to 5. ingoma za kabiri 15 rimwe kugeza kuri 5. 2. Chronik 5 ingoma za kabiri 15 bis 5. rimwe kugeza kuri 5. rimwe kugera kuri gatanu. Haravuga ngo Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, aza gusanganira Asa aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Abamenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Kandi hariho ubwo Abisiraheli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko, ariko ibyago bibagezeho bahindukira Uwiteka Imana ya Isiraheli, barayishaka barayibona. Barayishaka barayibona. Kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite,
ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Ariko mwebwe mukomere, amaboko yanyu ye gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Nuko Asa yumvise ayo magambo, yumva n'ay'umuhanuzi Odedi yamuhanuye, arakomera, akura ibizira mu gihugu cyose cy'Ubuyuda n'Ibumenyamini no mu midugudu yahinduye yo mu gihugu cy'umusozi ya Efurayimu, asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka. Bukeye ateranya Abayuda n'Ababenyamini bose n'abaturanaga nabo, baturutse mu gihugu cya Efurayimu no mu cya Manase no mu cya Simiyoni, kuko benshi bamukeje baturuka mu Bisiraheli. Babonye yuko Uwiteka Imana ye iri kumwe nawe, nuko bateranira i Yerusalemu. Narekeraho. Amen. God bless you. Imana iguhe umugisha cyane. Hallelujah. I admire this king Mu by'ukuri uyu muntu nari mwifuje cyane. Uyu mwami nifuje ibintu yakoze. because when he had the prophet, Kuko amaze kumva umuhanuzi ibyo yamubwiye, he had to obey. yarumviye ako kanya. Hallelujah. Amen. Asa had to obey the prophets of God. Asa yagombaga kumvira umuhanuzi ibyo yavuze. And because of that, he brought reformation. Kandi kubw'ibyo yakoze impinduka ikomeye cyane. He brought changes. Yazanye impinduka ikomeye. Hallelujah. Amen. Why? Because he had to deal with the altars, Kubera iki? evil, Yagombaga guhangana n'ibyo bigirwamana n'ibyo bicanyo bibi bya Satani, to dismantle them kugira ngo abimareho imbaraga cyangwa ubushobozi, in order to establish the altar of the Most kugira ngo High. ashobore gutunganya igicaniro cy'Uwiteka Imana ihoraho. But here what the prophet said, Ariko ndi icyo umuhanuzi yavuze, the Lord is with you ngo Imana iri kumwe namwe when you are with him. niba muri kumwe nayo. Hallelujah. Umva icyo ngicyo cyane. If you seek him, Iyo wishatse he will be found by you. izabonwa namwe. So says the Lord to you. Niko Imana ivuga kuri wowe. Hallelujah. Amen. The Lord is with you when you are with him. Imana iri kumwe nawe niba uri kumwe nayo. And when you seek him, Kandi uyishaka you will find him. uzayibona. Hallelujah. Amen. That is your word. Iyo ni ijambo ryawe uyu munsi. Hallelujah. Ni ijambo ryawe uyu munsi. Amen. Amen. But if you forsake him, Ariko numumuta he will forsake you. nawe azabata. Amen. Amen. The Lord is with you Imana iri kumwe nawe when you are with him. niba nawe uri kumwe nayo. When you are obeying him, Nuyumvira doing his ways, ugakora iby'inzira yayo igutegeka, living righteous before, ukabaho mu bukiranutsi, being obedient to him, ukumvira, desiring his will to be established, ukumva ufite ishyaka n'inyota byo kubana nayo, and desiring his will to be established, ushaka kugira ngo ubushake bwayo bukomezwe muri wowe, not your will. ntabwo ari ubushake bwawe. Hallelujah. Amen. Dushobora gukorera Imana. We can serve the Lord. Ariko iyo tudashaka ubushake bw'Imana dushaka ubwacu, If you are not kubaka ubwacu, ni seeking ikibazo. or building our kingdoms, not building the kingdom of the Lord, it's a problem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How does it come that people establish God, their own kingdom, not God's? Biza bite cyangwa bibaho bite iyo umuntu yubaka ubwami bwe cyangwa ubushake bwe, bibaho bite? And yet thinking that he's doing the work of Kandi God. azi yuko akora umurimo w'Imana. It can happen. Bijya bibaho. But the problem is our motive. Ariko ingorane ni imyumvire yacu. Hallelujah. Amen. Ikintu cyose ukora, Whatever you do, ariko imyumvire yawe ni but your motive behind it is the problem. Hallelujah. Amen. Shobora kubyuka nkora akazi k'Imana, Can wake up early in the morning and serve the Lord nkagakora buri munsi, and do it every day, ariko wenda nshaka kugira ngo menyekane, but the motive behind it
I want to be known in the place. When nashaka kugira ngo abantu babone amavuta mfite, The motive is to show people that I am anointed enough, zubahiro, have an honor. I have honor, mfite itorero I have rihari, big church. izo motives. Ibintu biri inyuma y'ibyo bintu ukora, ariko motive tubyita iki directive? Motive ni ikintu kiri inyuma iki mbese nabuze ukuntu nyita ubu ngubu rwose. Mana we Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Imbaraga ziherekeje icyo ukora cyangwa ikintu giherekeje icyo ukora. Exactly. Ni ukuvuga niba uyu munsi urimo kubwiriza abantu, urabwiriza inyuma yo kubabwiriza hari iki? Ni ubushake bwawe ukoresha cyane ubw'Imana. Ni ikigenderewe. Ikigendererwa. Hallelujah. Ikigendererwa. Mu mirimo y'Imana dukora. What is the motive behind what you are serving, how you are serving the Lord? The way you are serving the Lord, there's a motive there. So when this motive Rero icyo kigendererwa is not exalting the kingdom of God, ntabwo kizamura ubwami bw'Imana, icyo kigendererwa cy'ufite cy'uko ubushake bwawe ntabwo kiba kizamura ubwami bw'Imana. iyo kitazamura ubwami bw'Imana kiba kizamura ubwawe. When it is not exalting the kingdom of the Lord, it's exalting your kingdom. Hallelujah. Amen. Whatever we are doing Icyo dukora cyose in the kingdom of mu God, bwami bw'Imana we have to be consumed by what God wants us to do. tugomba kuba dukoreshwa cyangwa dutwikwa n'icyo cy'Imana ishaka ko dukora. Bishobora kuba yuko icyo kintu kiri contrary ku cyawe ushaka. Gishobora kuba kitaba gihabanye, Yes. ko turari guhabana. Hallelujah. Amen. Gihabanye n'ubushake bwawe, ariko ari bwo bushake bw'Imana. That whatever you do, be contrary apart from what you want, but God's will. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm still talking about the priestly blood. Ndimo ndacyavuga ubutambyi bw'umugeni wa Kristo. Hallelujah. Amen. Those are people Abo ni abantu who are consumed in the will of God. botswa n'ishyaka muri bo ryo gukora ubushake bwabo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Their will Ubushake bwabo is no longer a problem. ntabwo ari ikibazo kuri Is bo, no longer important. ntabwo ari ingenzi kuri bo, But the will of God. ariko icy'ingenzi kuri bo ari ubushake bw'Imana ishobora. To live that life, Yubaho muri ubwo buzima rero you have to surrender your will into His will. ugomba gucisha bugufi no kwiyegurira ubushake bw'Imana. Ubu bwawe bupfira mu bwe, Amen. bumirwa n'ubwe. Amen. Hallelujah. Amen. So you are no longer taken by your own will. Ntabwo rero bugitwarwa n'ubushake bwawe, You no longer care what about your will. ntabwo uba witaye ku bushake bwawe, You are swallowed in Him. uba waramizwe muri we n'ubwo bushake bwe. And those are the people Abo ni bo bantu that are going to overcome this time. bagiye gutsinda iki gihe kimeze gitya, Because problems will be many. kubera ko ibibazo bigiye kuba byinshi. I'm not here to tell you Ntabwo ndi hano kukubwira that your problems are going to end. ngo ibibazo byawe bigiye kurangira, Because they are not. kuko ntabwo ntabwo bizashoboka. But what matters Ariko icy'ingenzi is the power of God upon your life ni imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe, that will help you to zigiye overcome. kugufasha gutsinda ikintu urimo. Ntabwo dushobora gutsindisha umubiri wacu. We are not going to conquer that problem with by our power and by our bodies. No. Nicht mit unserer Kraft lösen. Hallelujah. Amen. But we have to be a people Ariko tugomba kuba abantu that are completely swallowed in Him. bamizwe muri Kristo, We no longer live, tutakiriho but He lives in us. ahubwo ariho uriho muri twe, And His power kandi imbaraga ze sustains us to live. zidushyigikira kugira ngo dushobore In the kubaho midst of fire, hagati mu muriro, in the midst of catastrophe, zidushoboza kumva ibintu bikomeye we are cyane not going to ducamo. feel it.
ntabwo tuzumva ibiducabara n'ibitushwanyaguza turi muri we ntabwo nzi ko mwumva icyo kintu. aba we nani dufashe tugeze kure cyane ahantu ruva tuva turi kure pe dufashe amen hallelujah tumaze kumerwa n'imbaraga z'Imana when we are swallowing that power nta kibazo kizaba kikiri ikibazo, nothing will stop ntabwo us tuzaba nothing will be tukikibara a problem nk'ikibazo, kuko niwo uzaba wahindutse igisubizo because it will be the answer of every problem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. One day umunsi umwe I was in prayer nari ndi masengesho and the Lord was showing me imana arimo inyereka the type of these people ubwoko bw'abantu that are called priestly blind. abitwa abatambyi b'abageni ba kristo I saw them. ndabareba They were like fire. bameze nk'umuriro They were like moving. banyereka inyereka ngo bameze nk'umuriro bagenda Nothing could stop them. nta kintu cyabahagarika They were unstoppable. badahagarika Hallelujah. They haleluya were moving forward. baragendaga bagakomeza Nothing imbere could stop nta them. kintu cyabahagarikaga No power. nta mbaraga No demon. nta dayimoni No problem. nta kibazo No circumstance. nta kibereho yashobora kubahagarika Hallelujah, iyo hallelujah. ufite ubwo buzima nta kintu cyaguhagarika Ntacyo. Kein Dämon, keine Umstände. Nichts. Hallelujah. amen And this is where God is calling us. aho ni imana idushaka aho hantu aho Hallelujah. amen Twitere ubwenge. Hallelujah. amen The priestly blind. umutambyi w'umugeni There are people that are overshadowed by the Holy Spirit. umugeni w'umutambyi nuba atwikiriwe n'imbaraga azengurutswe n'izo mbaraga zo kubaho kw'imana Hallelujah. amen The Spirit of God umwuka w'imana covering us amutwikiriye and doing great things through our lives. ugatangira gukora ibintu binini bikomeye And manifesting Jesus everywhere. kandi aho ugiye hose isi akagaragara Hallelujah. umugaragaro Hallelujah. amen Because you are in His image. kubera ko uri mu ishusho ye You are His ambassador. uri umumbasaderi intumwa ye Do we realize that the Word of God is not working in our lives? turimo turabireba ukuntu ijambo ry'imana ritarimo gukora mu buzima bwacu mujya mubibona Sinzi ko mufite ikibazo ngira. Njye nsomye ijambo nkabiri komana, what is happening? Kuki ibi bintu tutabibona mu buzima when I bwacu? read the word of God I begin to realize I ask what is going on in my life. I'm not seeing this one in my Hallelujah. life. Das Wort Gottes lese, frage ich mich. Hallelujah. Amen. We have to be a people tugomba kuba abantu that are hungry for the Word. basonze ijambo When we read the Word, twarisoma we believe it and pray in it. tukarisengera And tukanaryizera cry that it will happen in our lives. kandi tugasenga kugira ngo rikore mu buzima bwacu These are your promises. aya niyo masezerano yacu This is a prophetic aya ni word ubuhanuzi bwacu to the people of God ku bantu b'imana that this is how you should live. ukuntu bagomba kubaho kubera ijambo Gottes, so solltest du leben. ubuhanuzi buri mu ijambo amasezerano ari mu ijambo bakabaho muri ibyo ngibyo Hallelujah. amen True worshippers. abaramya b'ukuri cyangwa abasenzi b'ukuri basenga Hallelujah. by'ukuri And I began saying, kandi ntangiye mvuga the kingdom of God, ngo ubwami bw'imana the foundation of it mu itangiriro ryabo is ni righteousness. ugukiranuka Hallelujah. amen And if we live this life, kandi tubaho muri ubu buzima we manifest the light of Jesus. tukagaragaza umucyo wa We kristo manifest the life of Jesus. tuzaba tugaragaza ubuzima bwe His kingdom is established. ubwami bwe buzakomezwa buzakomera buzakomerera kimwe Hallelujah. amen Amen, amen. The kingdom of God ubwami bw'imana is within you. buri muri wowe But it has to manifest. ariko bugomba kugaragara hanze ku mugaragaro The King of glory umwami w'icyubahiro lives within you. ari muri wowe But he wants to manifest. ariko arashaka kugaragara He wants hanze people to see. arashaka abantu bamubona He doesn't want you to talk about him. ntabwo ashaka ko uvuga gusa But he wants to manifest. ariko arashaka kugaragara muri wowe Dir zeigen, durch dich zeigen. I believe ndabyizera sometimes we honor so much. rimwe na rimwe twubaha cyane sometimes we are pleased by the anointed occasions. They anointed my bishop anointed me.
ariko ndumva ko ordained me. Imana yimika abantu bayo But what I know, God ordained his people. bagiye gukomeza ubwami God is bwayo. ordaining his people who are going to establish his kingdom. Imana ntiyitayeho umwijima, ntiyitayeho ibiriho byose n'ibintu yareba. God doesn't matter about the darkness, whatever. Those are all the things Ariko God created. irashaka ba bantu But bayimenye, you want those people who knows him, ba bandi basa nayo, those who resemble him, those who aho are ugeze representatives. bakamenya amadayimoni, akamenya ko hageze. Where you reach, people or demons may not realize that you are there. Your presence and his Kubaho presence kwawe no becomes kubaho one. kw'Imana bikaba umwe. Ntawe ukibitandukanya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Feel his presence. Numva kubaho kw'Imana hano. Amen. Ndumva hari icyo Imana ikora. Feel what God is doing here. Mwitinye ibyo murora. Fear not what you Mwitinye see. ibibazo. Fear not problems. Mwitinye ibyo mwumva. Don't fear what you are hearing in your Mwitinye ears. ibibazenguruka. Don't hear the surrounding things. Ikiri muri wowe kiragutima. What is in you is greater than what you see. Hallelujah. Amen. Ishimwe. Imana yarambwiye umunsi umwe God told me one day, ngo our mentality, imyumvire yacu idushyize mu munyururu. our mentality has put us in chains. Ahantu turi nk'itorero tudakwiriye kuba turi. That- Abashyizwe n'imyumvire yacu. Where we are as the church, where we are not supposed to be, we are there because of our mentality. Suko imyumvire, suko Imana It's not because God, idashaka kugera aho ukwiye kuba uri, ahubwo imyumvire yawe ni ikidufasha. but because your mentality is allowing you to stay there. Kandi You are in aho chains. niho Satani adushaka. And where you are, because your mentality is where the devil wants you to be. Kuko ntashaka kubona itorero rigendera mu mbaraga Because zayo. the devil is not needing or wanting the church to walk in the power of the Lord, manifesting his power. But today I feel God is speaking to Kuva uyu me. munsi Imana ivuga natwe inshuti zanjye. And to me. Nanjye iravugana nanjye. Hallelujah. Amen. From in the morning when I heard this voice, Kuva mu gitondo numvira ijwi, my way of thinking changed. uburyo bwo mitekerereza yanjye bwahindutse. My way of thinking changed. Uburyo bw'imitekerereze yumvise ijwi ryanjye. Numvise ntacyo natinya. Because we are unstoppable. Kubera ko turi abantu No badahagarikwa. matter what problem, it Icyo duhuye nacyo cyose. doesn't mean you will not face it. Ntabwo twitayeho ngo umuntu uzahura nacyo cyangwa uzahura nacyo, But if you face it, ariko nuhura nacyo you will climb over it. uzakizamukiraho ucyuririreho. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Ishimwe. Icyo kibazo kiri imbere. That problem in front of you. Nida. Oh, Ni hallelujah. ukugira ngo uhishurirwe uba uriwe noneho ukirebe. It is your revelation to climb up and Overcome it. overcome it. It's not there to overcome you. Ntabwo kiriya ngo kigutsinde. It has no power Nta mbaraga gifite over your life ku buzima bwawe. if our way of thinking changes. Imitekerereze yacu nihinduka. And we discover who we are Tukimenya abo turi bo in Christ muri Kristo. and why we are here. Kandi impamvu turi aha And tukanayimenya. what the word of God says about our life. N'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu tukakimenya. Hallelujah. Amen. Can we read Twasoma nanone Genesis 35 tangiriro 35 from 1 to 7? kuva kuri 1 kugeza kuri 7. I'm still on establishing. Ndacyari ku kuramya by'ukuri cyangwa gusenga by'ukuri. 35 1 to 15. 1 kugera kuri 15. rasheli apfa amaze kubyara benyamini. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuke uje i Beteli utureyo wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe mwizirure mwambare indi myenda duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo.
baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Baragenda, Imana itera ubwoba imidugudu ibagose, ntibakurikira bene Yakobo. warekera wasoreza kuri 7. Yego. Nuko Yakobo asohora iruzi niyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani, we n'abantu be bari kumwe, yubakaho igicaniro, yita aho hantu Eri Beteli. Hallelujah. Kuko ariho Imana yamwishuriye ubwo yahungaga mwene se. Amen. Hallelujah. Amen. 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 I'm talking here about getting lead of other things in our lives. Ndavuga ku kintu kigendanye no kuba ibintu bituyobora mu buzima bwacu bitandukanya n'ibintu bituye, for us to be able to establish true worship. kugira ngo dushobore gukora kuramya k'ukuri. Hallelujah. Amen. We see Jacob Tubona Yakobo is going back to Bethel, asubira muri Bethel, to the place where he had met with God. asubira i Beteli aho yahuriye n'Imana. Hallelujah. Amen. And this was after he was in different places. Ubwo rero yagiye aho hantu kuko yari amaze iminsi ari ahandi Yaravuye hantu. muri byinshi n'Imana zindi n'ibindi byinshi. Hallelujah. Amen. But the time came, Ariko igihe cyarageze God told him to go back Imana imubwira gusubirayo to where he met him. aho yahuriye nayo, But before going back, ariko atarajyayo he had to tell his household yagomba kubwira abantu bari kumwe nabo to get rid of all the gods they kugira ngo had. bitandukanye n'Imana zo bafite muri bo. Hallelujah. Amen. But we see, Ariko icyo tureba the hano, Bible is telling us that even earrings, Bibiliya tubwira ngo ndetse n'amaherena yabo the gold, n'amazahabu and all they had, n'ibintu byose bari bafite, this can represent byose byari bihagarariye the things we have in our lives bihagarariye ibintu dufite mu buzima bwacu, that have become our gods. ibintu byabaye Imana zacu. Hallelujah. Amen. There's so many things that can be our gods. Hari ibintu byinshi byabaye Imana Our byaba lifestyle, the Imana, things we love, ubuzima tubaho, the ibintu dukunda, things we ibintu treasure. byo twubaha, byo twumvira cyane, byo duha agaciro cyane. So they had to separate themselves. Ibyo bintu bagomba kwitandukanya nabyo kure cyane, He took them away babishyira kure yabo, and he buried them. barabishingura babita kure. Hallelujah. Amen. He buried them Barabishingura munsi y'igiti for him to be able to establish kugira the ngo altar. bashobore gusana igicaniro bacyubake. Hallelujah. Amen. Today, Uyu munsi rero there are many things hari ibintu byinshi that God is speaking into our lives byivugana natwe Imana mu that we buzima need bwacu, to get rid of byo them, dukeneye kwitandukanya nabyo, that we need to bury byo them. dukeneye gushingura. It can be the works of the flesh. Bishobora kuba ari imibiri ya kamere, imirimo ya kamere, Ingeso, ingeso za kamere. hallelujah. Amen. Nishinya, ibintu byinshi. Hallelujah. Amen. Ishari and forgiveness. There's so Kubutababarira, many things. ibyo byose ni ibintu bitandukanye. God is telling us, bury them Ijambo ry'Imana ngo tubihame tubishingure so that you may kugira ngo establish truth. ushobore gusana no kubaka igicaniro Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. We see here, Turareba hano after burying them, bamaze kubitaba no kubishingura, because the presence of God was underneath kubera them, gukoraho kw'Imana kwari hagati muri bo, the people around abantu bari bazengurutsa were trembling. baratitiye They were in the fear bahari bafite ubwoba because of the presence of God kubera in the midst. gukoraho kw'Imana kwari hagati muri abo bantu. Hear what the Lord is speaking to Umva you. icyo Imana irimo kuvugana nawe, For God to destroy your enemies, kugira ngo Imana yice abanzi bawe there's something you need to do. hari ikintu ukeneye gukora wowe, There's something you need to separate hari ikintu yourself ukeneye from. gutandukana nacyo, You need to establish true worship ukeneye gukomeza kubaka igicaniro nyacyo for Him to manifest kugira ngo Imana igaragare and be among you kandi kugira ngo ibane nawe, and destroy and defeat your kugira ngo enemies. irimbure isenye abanzi bawe. There's something you need to Hari ikintu ukeneye gukora wowe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm speaking Ndimo ndavuga as a body of Christ. nk'umubiri wa Kristo. God is speaking to His church. Imana iravuga n'itorero ryayo, And that's you and me. kandi wowe nanjye. Hallelujah. Amen. But this is what the Lord is speaking to us. Ariko iki ni cyo Imana ivugana natwe. I need you to establish true worship. Ndenda ko mukomeza mu kubaka igicaniro mukagikomeza. Hallelujah. Amen. So igicaniro rero twumva dufite byinshi We have many byo biraka
Have many altars there, burning there. Hallelujah. Amen. Amen. But are they the true, the right altars? Ariko ibyo bicaniro ni ibicaniro by'ukuri nyako. Biri mu kuri Are bicaniro mu they kuri. accepted before God? Byemewe n'Imana birakirwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There is a true worship Hari ukuramya k'ukuri that God is requiring from us. Imana irimo kudusaba. And He's speaking to us Kandi iravugana natwe. that the day you establish it in your home, in your life, Ya munsi wabikoze mu rugo rwawe no mu buzima bwawe. things will change. Ibintu bizahinduka. Things will change. Ibintu bizahinduka. Hallelujah. Amen. Things will change. Ibintu bizahinduka. You don't have to fight them, Ntabwo ukeneye kubirwanya. but you just need to be right with Him, Ariko ukeneye to connect, gusabana no kwegerana n'Imana. and things will change. Maze ibintu bizahinduka. Hallelujah. Amen. I don't know about you, Simbizi wowe kubikora. but for me, I'm determined to change it. Ariko niyemeje nanjye. Njye yaravuze ngo yiyemeje nanjye numva niyemeje. Twiyemeje ahubwo Amen. Amen. Let us go to Matthew 6. Hallelujah. Tugere Matayo 6:33. How much time do I have? nuko ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Hallelujah. Amen. Pastor, unje dusomere 6 icyenda na 15. Let's read also chapter 6, Icyenda, verse number 9 9. to 15. Matthew 6, 9. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwosha, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. 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 God bless you. Imana. Hallelujah. Ariko bakubwiye kugeza kuri 5, kuri 15. 15. Asigaye 14 na 15. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Hallelujah. Amen. Amen. This prayer, Iri sengesho I'm not talking about just a prayer, ntabwo mbivuga nk'isengesho gusa. but I'm talking about our attitude. Ariko ndavuga uburyo bw'ukuntu duteye. This should be Imiterere our yacu. attitude. Ibi bikwiye kuba ari imiterere yacu. Duteye muri twebwe. Hallelujah. This is what Jesus was teaching. Uku niko Yesu yigishaga avuga. He was not only saying pray like this. Ntabwo yavuga ngo musenge mutya. He was saying live like this. Yavuga ngo mubeho gutya, mubeho gutya. Hallelujah. Amen. There is a difference between speaking and living. Hari itandukano riri mu kuvuga no kubaho. Dushobora kubivuga ariko ntitubivuge. You can speak it but cannot live it. Hallelujah. Amen. So we see from from verse 10, Ubwo rero tureba kuva mu gice cya 5, kuva ku murongo wa 5 wa 10, from verse 9, kuva ku murongo wa 9 it says, Our Father in heaven, ngo data wo mu ijuru, hallowed be thy name. ngo ubwami izina rya ryubahwe. That is saying, hallowed be thy name. It's worshiping him. Ni ukumuramya. Izina rya ryubahwe ni You alone, ukumuramya. you are God. Wowe Mana uri igitangaza You wowe are holy. wenyine. Nobody is like you. Nta muntu uhwanye nawe icyo ako kantu kavuze. You are my everything. Uri byose byanjye. You are the source of my life. Uri itangiriro isoko y'ibintu byanjye You are the byose. life that I Uri need. ubuzima nkeneye. You are the fountain that I drink Uri from. umugezi nywaho buri munsi. You are acknowledging him Uranyigisha. as your everything. Uri byose byanjye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the second, the following, Nanone umurongo wa 10 your kingdom come. ubwami bwawe buze. Your will be done Ubushake bwawe bubeho mu isi. on us as it is in heaven. N'isi nk'uko buri mu ijuru biba mu ijuru. Hallelujah. Amen. My desire, our desire,
ubushake bwawe ubushake bwanjye is to see the kingdom of God ni come. ukugira ngo ubwami bw'Imana tubone hano ku Is to isi. see the kingdom of God being established. ubushake bwacu ni ukureba ubwami bw'Imana bukomezwa mu His isi, will being done ubushake bwawe bukaba as it is in heaven nk'uko biri mu ijuru, and being done on earth. nk'uko biba mu ijuru bikaba no mu isi hano In turabibona. other words, n'andi magambo mu buzima bwanjye let it be done. reka bibe nk'uko biri mu ijuru, In my life, mu buzima bwanjye let it be done. reka bibe nk'uko biri mu Let ijuru, your kingdom reka come. mwami ubwami bwawe buze mu Let ijuru, your will, reka ubushake as bwawe it is in heaven, nk'uko buri mu be ijuru done in my life. bukorwe mu buzima bwanjye nanjye. Oh haleluya. Everything is about you and God. buri kintu cyose ni kuri wowe n'Imana. Nta kindi. Hallelujah. Amen. Ni ukuvuga ngo ubushake bw'Imana nk'uko Imana ibuzi mu ijuru bukorwa mu ijuru aba ariko buba mu His kingdom that is as it is in heaven to be done also in heaven. ubwami bw'Imana buze bugaragara. His kingdom to be manifested. Isi ntizabona ubwami The bw'Imana. world will never see the kingdom of the Lord without through you. Hallelujah. Amen. It is us to manifest His Ni kingdom. wowe ugomba kugaragaza ubwami bw'Imana. To me, Kuri wowe, this prayer is very kuri powerful. jewe iri sengesho ni isengesho rikomeye cyane, And I pray in it every minute. kandi mpora ndisenga buri munota. Lord, let your will be Ikintu done. gikomeye, muravuga ngo ubushake bwawe bukorwe, mpora ndisenga buri munota, buri munota. Not my will, Ntabwo ari ubushake but bwanjye, Father, thy will. ubushake bwawe papa aribwo bukorwa muri jye. May your kingdom be Reka established. ubwami bwawe buganze May butegeke, any other kingdom shift. reka ubundi bwami busohoke. Hallelujah. Amen. Amen, amen. May God visit us. Imana idusure itugendere. Hallelujah. Amen. And verse 11 says, give us today our daily bread umurongo wa 11 uduhe none ibyo kurya by'uyu munsi, and forgive our debts uduharire imyenda yacu as we also have forgiven kuko our natwe debtors. tubabarira abayitubereyemo. He's your source. Ni isoko yawe, Imana ni isoko, nta yindi soko wigirira. But you depend on Him. Iyo umwiyeguriye wowe nukomora kubaho, nukomora byose. He's your blood. Ni umutsima wawe buri Because munsi, it's the blood of life. kuko ni umutsima w'ubugingo. Hallelujah. Amen. When you eat this blood of life, Iyo uriye umutsima w'ubugingo, you don't hunger for the earthly food. ntabwo usonzera imitsima ibyo kurya byo ku isi. It will come, bizaza but we don't need to search for it. ntabwo dukeneye kujya kubishaka no kubishakisha. Because what you have is life. uretse icyo ufite n'ubuzima buhoraho. Amen. Hallelujah. Amen. Kumva ubuzima bwa Kristo ari byose ukeneye mu buzima. Feel that the life of Jesus you have is all you need. Bizatuma umushaka kuruta uko wigeze umushaka. It will bring you to seek Him more than you've been seeking Him, Bifite n'aho bizadutwara. and it will put us in another stage, another level. Hallelujah. Amen. Amen. And He says, forgive our debts Yavuga ngo tubabarire uduharire imyenda yacu as we forgive our debtors. nk'uko tubabarira abayitubereyemo, And lead us not into temptation, ntuduhane mu bitwoshya, but deliver us from evil. ahubwo dukize umubi. It's a total dependence. Ibi biragaragaza kumwiyegurira bihagije. Lord, forgive me. Mana mbabarira, Forgive my sins. mbabarira ibyaha byanjye, Forgive my debts. mbabarira amadeni yanjye mfite. Hari amadeni menshi dufite atari ukuvuga We y'amafaranga. have many debts apart from debts of money. Abo dukomeretsa mu byo tuvuga. Those who Ibintu sitaza byinshi tugira bitera dute. amadeni imbere y'Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But this means to have a broken heart. Iki kigaragaza ko dufite umutima umenetse imbere yayo. Repenting. Kwihana, Asking for forgiveness. usaba kubabarirwa. Hallelujah. Amen. Lord, forgive me. Ntabwo ari navuga ngo mbabarira. Why? Because all I want is you. Ni ukumubwira ngo byose Mana nkeneye ni wowe. Hallelujah. Amen. And help me Kandi mfasha that I may not fall into sin, kugira ngo ne kugwa mu moshya mu cyaha, but strengthen me. ahubwo nkomeze Overshadow me with your presence, nkwikirize kubaho kwawe, that I may continue to live a righteous life. nkomeze kuba mu buzima bukiranutse umunsi ku wundi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Deliver us from the evil one. dukize umubi. Hallelujah. Amen. This is a powerful psalm. Iki ni ikintu gikomeye cyane.
14 says, if you forgive your other people 14 ava ngo nukuri mubabarira when they sin against abantu you, byaha bacumuyeho your heavenly Father will also forgive you. na data wo mu ijuru nawe azatubabarira. Ni kangahe ko tubabarira abantu? How many times do we Ko forgive others? Itorero tugira nabo tutavugana nabo. Some in the church, there are some people who are there, we don't talk with them. Abo yicaye ntubica. Where you sit, you cannot sit there. Ariko ukumva ko umukozi w'Imana. You feel that I'm a servant of God, a man of God. Mwicara Mwicarana, mwegera, muvugana nawe kandi kwita umukozi w'Imana. kuko afite icyo yagukoreye. Hallelujah. Amen. But here is the word of God is telling us, Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo if you forgive other people nimbabarira abandi when they sin against you, niba babacumuyeho, your heavenly Father will also so forgive mu ijuru namwe azababarira ibyaha byanyu. icyaha cyo kutababarira nubwo wakwirirwa mu caci buri munsi ariko upfuye. The sin of unforgiveness, even though you can pray and fast many times in the church, Ntabwo nzi uko you dusoma never be ijambo ry'Imana. forgiven. But the truth is, Kuri nuko you will not forgive. ntabwo This is tuzababarirwa not my word. nitutababarira. Tababarira ubwabyo ni icyaha gikomeye. Gikomeye. Oya noneho naso ntazakubabarira. Hallelujah. Amen. Bivuga ko atazanakwakira. Means if God cannot forgive you, also he will not receive you. Kuki iki cyaha gikomeje kugaragara mu buzima? Why this sin Mu bana is b'Imana. continuing in the children You of know, God? Why? diamond mubi wo This is a gukunda. powerful demon. We want to destroy it. We must destroy it and break it. Nibyo nahoze mvuga byo gupfa mu mubiri. That's what I've been saying, that Ubushake bwawe iyo bwamaze gupfa ntabwo ukirwana nabyo. when your will die, you cannot fight against anything. Uriya ni umubiri wawe ukwibutsa yakugize atya, yavuze ibi, yakoze ibi. It means you are not you are still alive in your flesh. That's why you are remembering that so and so did this and this for me. Sigara uvuga ngo not my will but thy will. Iyo umaze gupfa mu mubiri ukabaho kubwa Kristo, uvuga ngo si ubushake bwanjye, ni ubushake bw'Imana. So ubushake bw'Imana se ni ubu. What is the will of God? It's to forgive somebody who hurted you. Ubushake bw'Imana nuko babarira no kubabarira. The will of God is to forgive and I forgive. So ibi ni bimwe muri bya bintu twabonye ngo hari Imana tugifite. Those are some things we've been talking about, that we have some gods which we need to bury someone. For us to be able to establish the work. ushobore gukomeza ubwami bw'Imana muri twebwe n'ubucyango. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ibintu bikirangwa mu nzu There's y'Imana. some things which are still in the house of Mu the bana Lord, b'Imana. in the children of God, Ugasanga biracyabategeka. still there, governing them. Hallelujah. Hallelujah. Ariko Imana ntabwo ishaka ko bikomeza But God kugaragara mu buzima bwacu. wants them to stop today in your life. Hallelujah. Amen. We are the pastors, For our pastor, and I said, kandi navuze ngo as I began, ntangira before righteousness is established, ngo it gukiranuka kutaraba kugaragara has to begin with our lives. ugomba kubanziriza muri twebwe imbere. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And this is what God wants us to establish kandi in our iki churches, ni cyo Imana ishaka ko gikorwa kigakomezwa mu matorero yacu, in our lives, in our mu homes. buzima bwacu, mu mago yacu. A changed life Ubuzima buhindutse changes other lives. buhindura ubundi buzima bw'abandi bantu. Amen. Buba buriho imbaraga z'Imana. It has power. Changed life has power.